Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine malabsorption syndrome. Daga farko za mu yi magana akan definition ɗin, da causes, da clinical picture, da investigation, sai treatment. Textbook definition ɗin shine failure of absorption of one or more nutrients, either fat ko proteins ko carbohydrates ko minerals. Basically saying jikinmu ba iya ɗaukan abubuwan amfanin da suke cikin abinci. Kuma hallmark ɗin diagnosis ɗin malabsorption shine steatorrhea. Steatorrhea shine fatty stool, so stool mai maiƙo, ba mai yauƙi ba. Mai yauƙi is a different ball game. Mai maiƙo, so za ga stool ɗin yana da maiƙo, it is shiny, a bit glistening and it is light in color and yana floating a saman ruwa, kuma it is bulky. Sai causes ɗin, akwai causes daban-daban, a ciki akwai su gastric causes, zai iya zama hepatobiliary, zai iya zama ko pancreatic, zai iya zama ko intestinal. A cikin gastric causes zai iya zama saboda gastrectomy, for whatever reason an yi surgery an cire cikin, ko kuma atrophic gastritis, itis, so inflammation, gastritis, inflammation in gastric mucosa. Cancer stomach yana leading to aclohydria. Aclohydria shine in HCl in cikinmu ya ragu, kuma dama HCl yana da amfani sosai, amma a cikin ayyukan shi akwai hana growth in bacteria, hana overgrowth in bacteria. So in HCl ya ragu, ba zai iya hana overgrowth in bacteria ba, sai bacteria in ta yi overgrowing, and a ciki akwai competition in nutrients, kuma zai iya leading to malabsorption syndrome. Sai Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome kamar wani tumor ne da yake iya secreting gastrin, kuma yana leading to hyperchlorhydria, shi kuma HCl ɗin ya ƙaru. So in ya ƙaru yana inhibiting wani abin da ake kira pancreatic lipase, kuma shi ma yana iya sa malabsorption. So hepatobiliary causes ɗin zai iya zama ko liver cirrhosis, ko chronic hepatitis, ko biliary obstruction, ko biliary fistula. Daman can mun san bile is very important a digestion ɗin fat ko emulsification ɗin fat. So duk abin da zai toshe hanyar fitowar bile ɗin, ko kuma zai sa jikinka ya rage production ɗin bile ɗin, ko kuma zai hana jikinka yin production ɗin bile yanda ya kamata, zai iya sa malabsorption syndrome. Sai pancreatic causes, so chronic pancreatitis ko cystic fibrosis ko cancer head of pancreas ko pancreatectomy duk zai iya sa malabsorption. Sai a intestinal causes ɗin akwai primary causes, akwai secondary causes. A primary causes ɗin yawanci kawai tropical sprue ne da non-tropical sprue. Tropical sprue shine bacteria zai iya saka shi, virus zai iya saka shi, parasite za a iya saka shi, ko kuma folic acid deficiency ma zai iya saka shi. Sai kuma non-tropical sprue ita ce cutar da ake kiranta celiac disease. Autoimmune disease ne, wato jikinka ne ma yake attacking kanshi, jikinka ne yake sa cutar da kanshi, and it happens to mutanen da are gluten sensitive. So mutanen da suke da celiac disease ɗin nan in sun ci gluten wani kamar protein ne da yake cikin grains. So akwai shi a bran, akwai shi a wheat, akwai shi a certain cereals. So shi in suka ci gluten ɗin zai iya saka su, of course za su samu autoimmune reaction, sai zai iya saka su samu malabsorption syndrome ɗin nan. So akwai kuma secondary intestinal causes. So akwai short gut syndrome, kamar yadda sunan ya faɗa, short gut syndrome. For whatever reason a rage length ɗin gut ɗin. So dama in abu dogo ne kuma yana aiki, in yana dogo aka raba shi gida biyu, ai ba zai iya abin da da yake ba, ba zai iya aikin da da yake ba sosai. So because an raba shi or an rage length ɗin shi, an rage absorptive surface ɗin shi, so zai iya sa malabsorption. Blind loop syndrome shi kuma ko strictures ko diverticulosis. Diverticulosis shine ramuka ne basically akan bangon intestine ɗinmu. So of course anything lungu, anything rami, anything aljihu, bacteria in ta samu daman tana so. So in ta samu irin wannan lungun ko aljihun ko whatever you want to call it, shi ma zai samu, za ta yi ta multiplying ne,
So overgrowth in bacteria kuma kamar yadda muka faɗa ɗazu yana iya leading to malabsorption syndrome. Sai kuma akwai certain systemic diseases kamar su diabetes, amyloidosis, hypothyroidism, congestive heart failure, akwai infection, akwai inflammation, akwai kuma magunguna kamar su antacids da biguanides da cholestyramine, sai kuma lymphatic obstruction kamar su lymphoma, sai Whipple's disease. Wannan shine diverticulosis ɗin, kun ga ramuka, wannan rami ne, wannan rami ne, wannan rami ne, wannan rami ne, wannan rami ne. This is the large intestine. So bacteria in ta samu wannan ramin da abinci baya moving, it will multiply and multiply and multiply and it can lead to malabsorption. So aka zo clinical picture, akwai general manifestations, akwai su ne abubuwan da kana ganin mutum ba ma sai an faɗa ma ba ka san mutumin ba shi da lafiya, su zazzaɓi, su kasala, su ramewa, su clubbing of the fingers and toes. Wannan ne clubbing. So normally hannun mutum yana da kamar angle ɗin hannun mutum a lankwashe yake. So in ya bulluƙo haka shine clubbing. Kuma akwai different types, za mu yi magana sosai a kansa a wani video ɗin. Sai kuma intestinal manifestations, of course kamar yadda na faɗa, steatorrhea, so the pale, bulky, offensive, floats on water, greasy, glistening. Akwai diarrhea, audible intestinal sounds, distension, colic, nutritional deficiencies, depending on nutrients inda jikinka ba iya samu kenan ko. Zai iya zama dukansu kuma, zai iya zama gabaki ɗaya mutumin ba shi da gabaki ɗaya dukan, zai iya zama yana da maybe ko ɗaya ko biyu, zai iya zama yana da ɗaya kawai, depending. In protein ne baya samu sosai. Muscle wasting, hannun shi zai ja ruwa, hannun shi ko ƙafan shi ko cikin shi, wata rana duka jikinsu ma. Recurrent infections duk zai ja ruwa, recurrent infections. Fat, ramewa. Carbohydrates, hypoglycemia. Minerals, in iron ne ba shi da, zai iya samu anemia. In sodium zai zo da muscle cramps da hypertension. In potassium zai zo da arrhythmia. In calcium ko magnesium, tetany. In iodine zai iya zuwa da goiter. In vitamins ne ba su da, akwai vitamins da yawa and kowane vitamin yana da aikin shi. So in babu a certain vitamin ko guda ɗaya ne, akwai cutar da za ta bi shi. So if vitamin A ne ba shi da sosai, zai zo da night blindness. In vitamin B1, beriberi. In vitamin B2, erythroplavinosis. B3, pellagra. B5, paresthesia. B6, anemia. B7, dermatitis, enteritis. B9 da B12, megaloblastic anemia. Vitamin C, scurvy da swelling of the gums da bleeding. Vitamin D, rickets da osteomalacia wato matsalolin ƙashi kenan. Vitamin E, less fertility. Vitamin K, non-clotting of blood, so matsalolin jini kenan. Aka zo investigations, akwai biochemical investigations, su ne wanda za ka yi confirming malabsorption syndrome ɗin. First ya kamata ka yi accessing fecal fat. Normal fecal fat in mutum, a healthy individual, is about 6 grams per day. So in akwai steatorrhea zai wuce 6 grams. Sai kuma ka duba akwai split fat ko non-split fat. Akwai split fat, kasan cutar intestine ce ta sa malabsorption ɗin. Akwai non-split fat, kasan cutar pancreas ce ta sa malabsorption ɗin. Sai kuma ya kamata ka yi pancreatic function test, ka yi sugar curve, kuma ka yi wani abu da ake kira D-xylose test. D-xylose test, radioactive D-xylose ake bayarwa orally 25 grams, ana ba da shi radioactive ɗin saboda a iya measuring ɗin shi. So ana measuring ɗin shi ne a cikin fitsari over 5 hours. Normally it is 5 grams over 5 hours in mutum yana da normal kidney functions kenan. So amma kuma in a malabsorption, mutum yana da malabsorption, it will be less than 5 grams of D-xylose ɗin da zai fito. So akwai blood picture anemia, that means in yana da deficiency kenan, za a iya gani either microcytic ko macrocytic. Plasma proteins, maybe a iya gani hyperproteinemia. Serum electrolytes, superthrombin time, it might be prolonged. Sai CT, sai MRI, sai ultrasound, barium mills. Waɗannan is to confirm malabsorption ɗin. Wannan is to confirm cause ɗin malabsorption ɗin. Sai kuma ya kamata ka yi investigation ɗin bacterial overgrowth. Shi kuma shi test ɗin shi 14C xylose breath test ɗin. Shi ma radioactive 14C xylose ake bayarwa orally. Shi kuma amma kuma ta carbon dioxide ɗin numfashi ake measuring ɗin shi. So in akwai bacterial overgrowth zai ƙaru saboda a lot more bacteria suna acting a kan shi, so za su liberating more CO2.
So aspiration of regional content and then culture shi ma ana yin shi. So treatment, aka zo treatment ɗin malabsorption syndrome abubuwa biyu kake treating at the same time. First zaka treating shi malabsorption syndrome ɗin kanshi, so kuma zaka treating cause ɗin malabsorption syndrome ɗin, saboda in kai ɗaya babu ɗaya aikin banza kai. So da zaka iya treating malabsorption syndrome ɗin amma kuma baka treating cause ɗin shi ba, kana gama treatment ɗin cause ɗin ya ƙara sa malabsorption syndrome ɗin. So you have to treat them both at the same time. So treatment of the cause is the first thing you should do. Sai kuma in TB ne ka bada anti-TB drugs, in tropical sprue ne antibiotics da folic acid, in celiac disease ne patient ɗin dole sai ya daina cin abubuwa masu gluten, sai kuma saboda autoimmune disease ne za a iya bada cortisone, sai kuma diet low fat, low fiber, non-irritant diet. In yana da vitamins deficiency ka bashi vitamins, yana da minerals ka bashi minerals. Of course you have to be cautious of fluid da electrolytes. Sai kuma symptomatic treatment, yana da diarrhea ka bashi diarrhea da sauran ka bashi anti-diarrheal drugs da sauransu. Idan ka kai ko kin kai ƙarshen wannan video ɗin kuma ya miki ko ya maka amfani in any way, dan Allah ka a manta ai liking, ai subscribing, ai sharing, and in kana so in kina so ne magana a wani topic inda already bai magana a kai ba, a bar mun comment da sunan topic ɗin, and I will see you in the next video. Bye bye.